All right, estamos live. Bueno, buenos días. Good to see everybody. Let's begin. Comenzamos. Chévere. Orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por el regalo que tú nos das de otro día de vida. Danos corazones agradecidos. Bocas que te alaben, que te reconozcan quién tú eres, Señor, y que te podamos ver durante este día. Revélate a nosotros cada día más y enséñanos tu bondad y danos un amor por ti cada día. En el nombre de Jesús. Amen. Awesome. So it has been, I think 4 months ago. Hace 4 meses We started kind of like this series, que empezamos esta clase de serie talking about what we're calling the true story of the world. hablando de la verdadera historia del mundo. And so last month I talked about the main message that Jesus came to bring. El mes pasado hablé del mensaje principal que Jesús nos trae. Yeah, and his main message was all about the kingdom, Y su mensaje principal fue acerca del reino, which is essentially about God restoring and renewing the world que es básicamente sobre Dios restaurando y renovando el mundo to the way it's supposed to be. de la forma que debe ser. And I don't think it's a surprise to any of you Y no creo que sea sorpresa para ninguno, for you to look out at the world and know para mirar al mundo y saber this is not the way it was supposed to be. que esto no es como debió haber sido. And if you think this is the way it's supposed to be, get a bigger vision, right? Si usted cree que está de la manera que debió estar el mundo, tenga una visión diferente. And so in this kingdom message that Jesus came to bring, Y en este mensaje del reino que Dios nos quiere traer, he takes us on a journey Él nos toma a través de un viaje that eventually leads to the Garden of Eden. que eventualmente lleva al jardín del Edén. Now, the Garden of Eden is that garden, right, that we see in the very first book of the Bible in Genesis. El jardín del Edén es el jardín que nos lleva al primer libro de Génesis. Yeah, now the difference between this Garden of Eden in Revelation, which is the last book of the Bible, Y la diferencia entre el jardín del Edén que está en Génesis y Apocalipsis, Apocalipsis, yeah, hasta el final del último libro de la Biblia, is that this garden will now flourish into this holy city que este jardín ahora florece en una ciudad sagrada, known as the New Jerusalem. más conocido como el Nuevo Jerusalén. And when this happens, when we get back to the Garden of Eden, because that's where we're headed, Y lo que pasa es que vamos a volver nuevamente al jardín del Edén. it's when the kingdom of heaven comes down to earth. Es cuando el reino de Dios baja a la tierra. So yes, we're going somewhere, Solo para que sepan que que nos estamos dirigiendo a algún lado. right? Heaven or hell, and hopefully I'm trusting and believing it's heaven, Cielo o right? infierno, cualquiera puede pasar, esperamos que sea cielo. But really what God is going to do, he's bringing the kingdom down to earth. Pero realmente lo que Dios está haciendo es trayendo el reino de Dios a la tierra. And he's making all of this brand new. Y está haciendo todo esto nuevamente, está haciendo el mundo terrenal nuevamente. But until that day happens, Pero hasta que ese día llegue, you and I have been given a mandate by Jesus a ustedes y a nosotros nos dieron un mandato de Jesús to pray, your kingdom come, para rezar por el reino venidero, your will be done lo que se debe hacer on earth as it is in heaven. en la tierra, así como se hace en el cielo. And when we pray that prayer, what we're asking God is, God, would you make earth a little more like heaven? Y cuando hacemos esta plegaria, lo que estamos diciendo es, Dios, por favor, ¿puedes hacer un poquito más la tierra como lo es en el cielo? Because let's be honest, Porque seamos honestos. wouldn't you like earth to look a little bit more like heaven? ¿Ustedes no quieren que la tierra se parezca un poco más al cielo? No? Yes, I think so. Yeah, I personally do. All Todos right. creemos eso. So if you pray this prayer, Si usted reza esta plegaria, God actually answers, Dios realmente responde and he starts to give us appetizers or foretaste of this kingdom, y empieza a darnos como muestras de este reino. and heaven will indeed invade earth, Y el cielo va finalmente como invadir la tierra and it will bring renewal to every area that is broken. y va a traer renovaciones a cualquier parte que esté rota.
And I think we can all agree that there's a lot of brokenness in this world. Creo que todos estamos de acuerdo en que hay muchos quebrantos en este mundo. The reason why I argue with my wife from time to time, just 4 times a year, Esa es la razón por la que discuto con mi esposa constantemente 4 veces al año. is because I'm broken. There's something broken and messed up in me. Es porque yo estoy roto y algo roto dentro de mí. But when the kingdom of heaven comes, Pero cuando el reino del cielo viene, all that is broken will be renewed. todo lo que está roto va a ser restaurado. And not just broken things, but broken people. Y no solo las cosas rotas, sino las personas rotas. And all selfishness will go. Y todo ese egoísmo se va a ir. Because I struggle just a little bit with selfishness. Porque solo tengo problemas un poquito siendo Yeah. egoísta. So after Jesus announces this beautiful kingdom that is coming to earth, Después de que Dios anunció que este reino maravilloso va a venir a la he tierra, starts to demonstrate the reality of what that kingdom looks like. Él empieza a mostrar la realidad de cómo se verá ese reino. Number one, he shows it with his life. Primero nos muestra con su vida. He's the only man that lived a perfect, like, Es el único sinless que vivió life. que vivió sin pecado. Yeah. And he not only lived a perfect life, Y no solo él vivió una vida perfecta, but he also came to bring the perfection of heaven to earth sino viene a traer la perfección del cielo a la tierra. by healing the sick, Sanando a los pobres, raising the dead, levantando a los muertos, befriending sinners, like haciéndose amigo haciéndose de. amigo de los pecadores. Yeah, because a lot of times people would reject them. Porque muchas veces la gente lo va a rechazar. He fed the hungry. Él alimenta a los pobres, He calmed down storms. calma la tormenta. I mean, because he was God, he could have served arrogantly, but instead he served humbly. Porque siendo Dios, él puede ser como arrogante, pero prefiere servir a la humildad. I mean, he wasn't born in Nemours Hospital. He was born in a stable where the pigs and the cows were eating. Él no nació en el mejor hospital, él nació en un establo donde tenía burros, vacas, cabras. And he cast out demons, Y él echó fuera echó demonios. fuera Yeah. a los demonios And he gave sight to the blind, y le dio vista a los ciegos and he forgave the sin of the world. y olvidó el pecado del mundo. And along the way, Y en el camino, while he preached this message and brought the reality of the kingdom, mientras él predica este mensaje y trae la realidad del cielo, yeah, he trains primarily these 12 disciples, él entrena principalmente a los 12 discípulos and he sends them out to go and do the same, y los envía para que hagan exactamente to extend the kingdom para extender el reino and to call forth heaven to earth. y llamar al cielo a la tierra. And so after Jesus lives an extraordinary 33 years, Después de que Jesús vivió 33 años maravillosos, we come to the cross. venimos a la cruz. But before actually being crucified, I'll remind you Pero antes de ser crucificado, les recuerdo que that Jesus was beat to a pulp. Jesús fue apalado, Yep, he was insulted, fue insultado, he was shamed, fue avergonzado and he was finally nailed to the cross y fue finalmente clavado en la cruz next to criminals. al lado de criminales. You're a good translator, man. I'm going to bring you to church. Okay. Yes. Yes. And so the next passage we're going to read El siguiente pasaje que vamos a leer, is, in order for us to understand the cross, en orden, para poder entender la cruz, there's this amazing parable hay una parábola maravillosa that Jesus gives us que Jesús nos da to also show us the goodness of the Father, para who's también God. mostrarnos la bondad del Padre, Yes. que es Dios. All right, so I'm going to read it in Spanish real quick because it's a little bit long. And so anyway, it says this. So dice, todos los recaudadores de impuestos, los pecadores se acercaban para oír a Jesús, y los fariseos y los escribas murmuraban, y dice, este recibe a los pecadores y come con ellos. Because remember, Jesus ate with people that everybody in society rejected. Porque recuerden que Jesús comía y bebía con personas que toda la sociedad rechazaba. Yes. Y dice así, en la historia, la parábola. Jesús añadió, cierto como... entonces Jesús les dijo esta parábola. Cierto hombre tenía 2 hijos, y al menor de ellos le dijo al padre,
Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a los campos a apacentar cerdos. Y él deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose fue a su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijamos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la oyó música y danzas. Llamándola a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero el hijo le dijo al padre, mira, por tantos años yo te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado ni un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para el becerro, para él, el becerro engordado. Y su padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. And so this is one of the most well-known stories that Jesus says in the entire scriptures. Esta es una de las historias más reconocidas y más renombradas And, de las escrituras. and honestly, it reminds me just a little bit about my life. Y esto me recuerda un poco acerca de mi vida. When I was growing up, particularly in high school, Cuando estaba creciendo, principalmente en el high school, I felt very far from Jesus, yo me sentía muy alejado de Jesús. and I was very far from Y yo Jesus. estaba muy alejado. I lived like most Americans live, Vivía como la mayoría de los americanos viven. for myself, Para mí mismo, about me, sobre mí, my life. mi vida. And so I had put Jesus very far down on the list of my Y priorities yo puse a Jesús muy lejos en la lista de mis so that prioridades I could pursue my desires, my dreams, my goals. para perseguir mis sueños, mis metas, mi Just vida. everything and anything that gave me desire or pleasure and joy, I went after. Cualquier cosa que me diera placer, satisfacción, yo iba detrás de eso. But truly, after I chased after all those things, Pero después de que perseguí esas cosas, I found that there was always an emptiness, no matter how much I tried to fill. me di cuenta que My siempre life. había un vacío sin importar cuánto llenara mi vida. And I would have moments where I would try to return to God, Y tuve momentos que traté de volverme a Dios, but I felt unworthy and inadequate, pero me sentí como indigno. indigno, Mhm. invalorado. Yeah, inadequate. I felt like no, like I'm totally not living for Him. Like, why would He want me like this, inconsistent? Sí, yo era inconsistente porque Jesús quería que yo viviera para Él. And instead of trying to figure that out, I just threw myself more into pleasure because I felt so disappointed in myself. Y en vez de tratar de mejorar eso, simplemente me lancé como hacia esos placeres Yeah, and I just entered into this crazy, never-ending cycle. y entré en este ciclo sin fin. And guilt and shame ate at me. Y la